So, jetzt haben wir erfahren, dass da irgend so eine Frau gekommen ist, die die Leute abgezogen hat. Derer machen wir jetzt unsere Aufwartung. Mal schauen, ob ihr das gefällt oder nicht. Mir doch egal. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich schätze mal, danach werden wir Ricardo bekommen als Gruppenmitglied. Und vermutlich auch wieder das Schiff. Ja, die wird sich jetzt freuen. Ah, das ist der Junge, der was davon gelaufen ist. Your parade looks fun. Hi there, little one. We're just off to hunt down the horrible, nasty monster. Is your father named Da, by any chance? So you were not abducted? And what are you doing in such a... My father does not care for me. He cares for my mother's necklace more than anything else. He told the monsters so. I thought he would say I was the most precious thing to him. It made me very sad. So I decided to follow the monster and get the necklace back for him. Then he will see hat nur gesagt, dass die Halskette das Wichtigste ist, dass dich nicht nimmt. Then I strayed too far from the village and became scared. So I stopped hid. What your father said was upsetting, I am sure. But this is no place for a child. Come, we will return you to the village. No! If you are going after the... Oh, don't be such a spoilsport, Hendrik. We'll look after the little darling. And besides, Very well. But the boy is your responsibility. Thank you! Thank you! I will be useful to you, I promise. You heard him, everybody! Let's go teach that dirty bandit! Also, wenn sie ist Erik Teil schuld. Ah, so ein Drachenviech. Drachenpriester oder sowas. Du hässlicher Wurf. Now this is a surprise! Not many humans wander in here of their own accord. Avarice, you fiend! You are going to give back what you've taken and let all the people of the village go... So that is why you are here! You humans and your heroic nonsense! Still, I suppose you have shown a lot of courage coming here. It's not going to happen for free. You're going to have to give me something. How about your most valued possession? That seems like a fair trade, wouldn't you say? Wait! If you wish to make a deal, fiend, you must make it with... I have something for you. Something soft and warm. Oh, what is it? What is it? It's a... With pleasure. I do hope it brings you joy. Let me see, let me see! Ugh, what is that? Dem Scheiße gib. Oh, don't you like it, honey? I chose it especially for you. You'll pay for this! Maybe this will teach you a lesson!
Na komm schon. Oh nein. Don't bother begging for... Jetzt kann keine Zauber wirken. Cooler Skill, gefällt mir. Aber jetzt können wir uns nicht heilen. So, dann ist halt blöd. Ja? Ich habe keine Gegenstände bei ihm. Oder? Doch. Jetzt ernsthaft. Warum habe ich denn keine Heilmagie mehr? Oh, da. I'm not done yet. Geiles Geld. Sehr hohe Wahrscheinlichkeit, ja. Jetzt ernsthaft. Nein, was mache ich? Warum macht er keinen Schaden?
wird er normalen Schaden los. Was ist nur los mit ihm? Victory! Nice. So, was brauche ich jetzt? 16. Und keine Ahnung. Theoretisch kann ich die ganzen Schwerter jetzt wegnehmen. Das ist Bienenhändler. Dann kann ich das lernen. Weil es wieder im Schwertkampf ist. Können wir dann als nächstes probieren. Cursive! How could I have lost? Impossible! Haha. Blöder Lutscher. Ha! Everybody, we are fun. You saved us. Fair maiden, a smile? Schleimer. Oh, wo ist denn die Kette? Here it is! My mother's... Die kaputt ist. No! It is broken! I cannot take this back to my... Oh, of course it won't, you silly boy. Didn't your daddy ever tell you it's the thought that counts? It could be smashed to pieces and you'd still be his little... All right, time to take Son and the others back to the... You take your time, honey. We'll be having all kinds of fun. Ciao. Ich glaube, das Buch hatte ich schon mal. So, probieren wir gleich zum Experimentieren. Dann brauche ich nämlich nicht so viel dann in Bienenhändler reinstecken. Nein, das habe ich ganz vergessen. Ich brauche heute den Skill. Damit. Wir bringen nochmal auf 0 zurück. 7 brauche ich. So. Nur das Wichtigste.
Gut, den nächsten setze ich dann hier hin und den Rest dann hier. Weil ich habe einfach nur die 3 aufgegeben. Und den Drachenhieb finde ich total schwachsinnig eigentlich. Aber wer hat dann den zweiten Metallhieb? Ah, werden wir schon rausfinden. Außerdem haben wir dann nicht die Möglichkeit auch, dass wir da auf die Stärke gehen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden? Ah, ist aber nur, das ist nur 2 Hände und das nicht. Okay, verstehe. Aber jetzt haben wir einen neuen Skill. Geil. Und gleich ausruhen. Hey, muskulär. Muss ihn testen. Okay, da war es vielleicht dann klüger, wenn ich dann stärkere Waffen nehme. Das ist wie das Adlerschwert. Das heißt, theoretisch könnte ich mal zweimal das Aurora-Schwert reinhauen. Weil das ist, glaube ich, dabei das stärkste. Oder? Oh, wundert mich nicht, dass ich nicht kann. Noch ein Versuch. Hey, muskulär. Oh oh. Victory is ours. Nett. So, sagen wir mal, was sagt die Schmiede? Für eine neue Waffe. Vielleicht können wir ja ganz schnell was zusammenbauen, oder wir können schon was bauen. Ah ja, welches das ein Level-Up hatte? Nett. Drachentöter, brauchen wir Drachenhörner. Aber ich glaube auch nicht, dass ich den dann herstellen kann, weil die halt doch wesentlich stärker sind. Oder ich gehe wirklich auf 2 Hände mit ihm.
Dann ist auf alle Fälle wichtig der hier, Schwertkampf. Angriffskraft. Angriffskraft. Chance auf Crit. Hallo, servus. Ich weiß nicht, bleibe ich auf die 2 oder gehe ich auf ein großes? Lassen wir es mal so. So, ab nach Mandala zurück. Du. Was sagt ihr? Zwei stärkere Schwerter oder mit einem Schwert, wo man zweimal angreifen kann? Weil ich finde das mit dem Falkenhieb finde ich eigentlich, also das Falkenschwert finde ich eigentlich ziemlich cool. Hello, Father. I brought Mother's necklace back from the lair of the beast for you. You... Foolish child! Hmm? Huh? You could have been killed. And then where would I be, without you? Huh? But you said that Mother's necklace was your I said it, but I did not mean it. How could I? Don't you see? I did not trust the monster, so I said a lie. Really? I thought you did not care about me. To think it was all but a misunderstanding. If only he and his father had simply been honest. Das war ja klar. Yes, if only. I'll see you both outside. Father, these are my new friends. They are... I cannot thank you enough. The first time we met, when you rescued me, I was searching for Song. But I had to pretend that I did not care, in case the monster came back and realized that I had lied. Where's my friend with the feathers? I wanted to say thank you. Sylvando left very suddenly. Perhaps we should go and look for him. Da steht er sicher irgendwo. Ah. So. Nein, das ist mal falsch.
Wo ist das Regal? Wo versteckt es sich? Gibt's einen Ausbruch? Aha. Danke. Wo ist der? Wenn er hier unten nicht ist, da hinten kommen wir nicht hin. Das habe ich fix noch nicht. Okay. Jetzt wird das Dach. Cool. So, viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Wo kann der noch sein? If only he and his father had simply been honest with one another. Ah, you scared me! How long have you been standing there? Ah, never mind. But there are some who will never be reunited with their loved ones. Some bridges that will never be repaired. Can I Blödsinn. ask you something? Mordegon he's super powerful, right? You've seen that power for yourself, but you still want to fight him, don't you? You really are a hero, huh? You know, I thought it was enough. Traveling the world, trying to put smiles back on. But what good is a smile here and there if the Lord of Shadows could snatch it away at any moment? What I'm saying is, I have to leave my beloved parade and come with you. It's the only way. But there's something I want you to help me with first. It's all well and good me going and getting my head squished by Mordegon, but I can't do that to my darling boys. So we have to leave them somewhere safe, with somebody... Well, there's no good way of saying this. Ja, dann sollen sie in die I'm Passion petrified zurück. of seeing him. So you have to come with me. You will, won't you, darling? Oh, thank you. I knew you'd say yes. Okay, I'm going to go break the news to my little soldiers of Smile. Er bringt sie wahrscheinlich zu seinem Vater.
Und danach haben wir unser Schiff wieder. Nice. Darlings, I have an announcement to make. My parading days are over. But do not fear. It will only be for a little while. I will return as soon. We understand, Sylve. That Mordigan's stolen enough smiles. Yeah, you go and do what you gotta do, Sylve. We'll be heartbroken without you, of course, but we'll survive. And if anyone can show that rotten spoilsport what's what... Exactly. We'll never get Servus. those smiles back if Spaß. I don't do this. And I won't be leaving you high and dry. I'm going to ask my papi to look after you in Puerto Valor. Puerto Valor? Surely not. Surely you cannot be Don Rodrigo's... So you finally figured it out, huh? Same old stone-headed Hendrik. Such as... All right, my little champions of cheer. Let's go show Puerto Valor how to party! Er ist so gestört. I cannot fathom it. The boy is unrecognizable. And he has abandoned the name his father gave him. Don Rodrigo. Forgive me for my lack of composure. This has all come as quite a shock. Sylvando is none other than the son and heir of Don Rodrigo, the noblest and most revered of all knights. It was always assumed that he would follow in his father's footsteps. But the two had a terrible argument, and the boy left Puerto Valor, never to return until now. But perhaps this is not such a bad thing. I have been meaning to visit Don Rodrigo and seek his counsel. Very well. It is not far from here. Ich weiß, für Portland ist es wirklich direkt hin. Na Gott sei Dank war ich schon in der Stadt. Ha. It's so strange. I thought I'd never see this place again, and yet here I am. You go on ahead, honey. I need a second to... Geh bitte. Du stellst dich den größten Büchern aller Zeiten und jetzt... Bitte, wie sie die Leute belästigen.
Gibt's vielleicht neue Sachen hinter so einer Tür dann? Ich glaube nicht, nein. Das finde ich cool. So, wo liegt er nochmal? Buch über Ritterlichkeit. Hey Papi. Cooles Outfit, will ich auch haben. Don Rodrigo, it is I, Hendrik. Hendrik? Ho ho ho! Wha- How many years has it been since you come? I have heard many tales of your exploits. To think that the great lump of meat who came to me all the... I had not expected to find you in such good spirits, my lord. As one who owes everything to your... Alas, there has been precious little cause for mirth since last we met. Dundrasil fell, then Yggdrasil, and now the Lord of Shadows roams the... Don Rodrigo and I have much to discuss. Perhaps you could go and fetch Sylvando while we talk. Ah, Fred ist hier. Cool. Wo ist er? Wo ist Ricardo? Boah, der geht mir wieder am Sack. Ist er vielleicht im Haus schon? Nö. Anstrengender Typ. Oh, hey, honey. I guess they sent you to fetch me, huh? It's so silly, I know. Here I am, happy to go put my neck on the line in the fight against the Lord of Shadows. And yet the thought of facing Papi makes me want to run away screaming. Seeing that boy and his father in Phnomnon made me think I could do it. That I could finally face him. But now I'm here, You've heard what happened with me and him, I guess. Nein.
Hendrik told you, huh? It all seems so far away now. Even before I could walk, I was training to be a knight, you know? I would stay in Puerto Valor and follow in my father's footsteps. Then one day, it was so fabulous. I can't even describe it. It was... I knew from the second I walked into that tent that I'd found my calling. Getting up on that stage and making people happy, that was the life for me. But Papi, he wasn't so keen. A few plates got smashed the night I broke the news to him, let me tell you. But I wasn't going to let that stop me. Oh no. This was my calling. To make the whole world happy. I would be a knight in smiling armor. Na dann. He didn't have anything to say to me after that. That was when I knew that I had to go and prove to him that I meant what I said. So... dear me, that got a bit long and emotional, but it's made me feel a whole lot better. In fact, it's now or never. Let's go pay Papi a visit. Der verstörte Typ. Hi, Papi. Caramba! Norberto, you dare to show your face in my presence. And you have come to tell me something, see? I'm sorry, Papi. Sorry. Sorry? What are you apologizing? Huh? You have succeeded in making the world smile, see? Not... Then why are you here, hmm? Why did you come back if you have not yet done as you You said you would do it, Norberto. You said you would make everyone happy. I did not raise you to be... Pop? Damn you, boy. If I were younger, I would put you over my knee. What kind of a knight makes an oath and does not... Wait. Papi, did you say... knight? You still think of me as one?
I guess it wasn't very knightly of me to come back before I'd fulfilled my promise, huh? But I had a good reason. The Lord of Shadows. See, how can I make people happy if he is there making their lives miserable? Which is why I'm going to beat him. Only then can I fulfill my vow and make all the people of the world... Careful, boy! Do not promise to defeat Mordegon if you do not truly intend to do so. I will... Of course, Papi. A knight's word is his bond. You taught me that. But there's just one teensy... I've picked up a few friends on my travels. They're kind of young and kind of innocent. They need a role model, you know? Someone to lead... You do not even need to ask, Norberto. A knight serves the weak, untired. Oh, Papi! Come on, Norberto. Of course, it will be my... Oh, aren't you just the sweetest, kindest father a boy... Oh, darlings! Wie kommen die jetzt? Oh, what a lovely bedroom. Oh, don't tell me this is your dad, Sylve. He's awfully manly. I'll feel safe with you looking after me, Mr. Rodrigo. Norberto, explain yourself. What is the meaning? Now, Papi, let's... Nein, Where ernsthaft. are you? Hey, hey, Where's your foolishness, boy? I did not agree to this. Oh, don't be like that, Papi. How can you lead my little band of boys if you don't look the part, huh? You promised. Didn't you always teach me that a knight's work? Geschlagen mit seinem eigenen Wort. Platinrüstung. Oh, ist ja schon mal nicht schlecht. Lass es wenigstens die Leute in der Stadt in Ruhe. Glaube ich. Listen to me, soldiers of Smile. You serve my puppy now. You must do as he says. Do not... Please, Sylve, don't go, don't. Darlings, it breaks my heart to say goodbye. Truly, it does. But we have to be strong. As soon as Mordegon is defeated, I'll be right back with you. I'll be... And no matter how far I go, no matter how hard,
Sylph, we'll... Cool, mal drüben das Gefühl hören. Thanks so much for all your help, darling. I'm all yours now, I promise. Oh oh. Nein, schnell wieder weg. Ja, kann noch länger dauern. Hm? The salty stallion is all yours too, of course. She's anchored off to the east of here. With a ship at our disposal, other places will be accessible to us. Perhaps now we can seek out your friends in Arborea. Wahre Freunde? Henrik? Das wird sicher noch interessant. Wisst ihr zufällig, wo Jade ist? Sag's uns mal aber nicht. Muss man eine Holde selber suchen. Ich will das Pferd mitnehmen. Ein Pegasus wäre auch cool. So. Warte mal. Da müssen wir hin. Warte mal. Okay. Da hinten auf der kleinen Insel waren wir noch nicht. Ah, Ricardo muss ich dann noch ausrüsten. I think you like this one! Nett. So, dann müssen wir sich jetzt erst einmal neu leveln bei ihm. Das ist
Peitschen. Charme ist doch, glaube ich, unheimlich wichtig bei ihm, oder? Beispiel mit dem doppelhändig Schwerter. Und das, Mutmacher, Bühnentalent, Bühnentalent. Peitschen. Bleiben wir mal mit dem Schwertbaum. So, was kannst du da in der Mitte? Klingt lustig. Gefällt mir. Okay, für ihn würde ich sagen, die Falken bringen auf 1, weil da sie stärker sind als zweiten Hand. Das Plattenschwert auf 2. Hier haben wir Bonus auf Charme. Bonus auf Charme. Oh, ist nicht. Habe ich vielleicht eine bessere Rüstung? Nein. Ich sollte vielleicht nicht ganz so viel Magie verschwenden. So, was haben wir denn da jetzt Schönes? Das klingt lustig. Noch sauber. Kann man eigentlich wieder runter? Aber nicht, okay. Kommt jetzt wieder ein Kraken? It's a wee bit stormy on. Sylvando, this ship of yours is not about to sink. Don't mention the S word! I'll have us out of this in just... I smell. That voice. Unter Wasser. Das ist doch das Bäschenvieh, oder? Ja. Könnte man nur sagen. Tremble before the mighty Alizari. You dare to enter my
Also nicht so viel. You're the one who'll be paying, you great Okay. Are you having me on? I just blasted you with pearly gates and you barely even flinched. The orb with which my lord and master entrusted me renders all you. Das ist aber nicht gut. Now join me in the... Wir haben wieder in einen Fisch verwandelt. Bitte nicht. Bekomme ich sicher noch zusätzlich neue Kräfte, damit ich immer das mit einer Kugel. Oder ich finde die Kugel unter Wasser. Kann sie einfach zerstören. Oder ich wache einfach irgendwo auf. Liegt hier auch irgendwo was, ne? Scheint nicht so. Kann man irgendwas klauen? Wird überhaupt nicht, als wäre der hinten gegangen oder so. Das war doch gerade noch ein Fisch. And what, might I ask, are you staring at? Is there something stuck to my feet? Ja, eine Maske. All right, all right. It is rather an imposing appearance, I agree. Why don't we try another? Pilzkorb. No, still no good. Na geht doch. Not settling on a particular form, hmm? That rather makes me think you might not know who I am. Bist du die In your Königin? world, I am known as the Seer. I take on different appearances for different people, you see. By which I mean to say that I look different depending on who is doing the looking. But enough about me. How's the fishing? Caught anything? No, I didn't think so. You're not ready yet, you see. When the time comes, when the fish finally takes the bait, you must be ready to reel it in. But until then, you have no choice but to wait patiently.
I have the strangest feeling I've met one of your companions. Eric, was it? Well, no matter. We are not here to discuss him. Come, let us go inside. Ist sie Serenica? Take a seat. Make... Now, the fact that you're here makes me wonder if you might have taken a bit of a wrong turn somewhere. Holds... Ah, so that's it. Worried with... Well, I'm afraid there's not much I can do about that. But there is one thing. Ich kann sie doch nicht verloren. Ich hab doch die... Taken from you by the Lord of Shadow. But Ich hab power doch nur den cannot be Skill taken, gelernt. no more than it can be touched or tasted. Especially not the power of the luminary. Still no idea what I'm talking about, huh? Well, let me leave you with this thought. When the time comes... Oh, that's right. You're drowning, aren't you? That will... Well, don't fret. A certain sacred tree tells me it's not... Right. We'd better get you woken up, hadn't we? You are the luminary, after all. You have... Go. Save the world. Darling, you're alive! Oh, thank Oh nein. goodness. Oh nein. When you took that tumble into the sea back there, we all thought you were done for. Oh, it was terrible. We tried to fish you out, but you slipped beneath the waves before we could get to you. But then, well, it was nothing short of a miracle. Somehow we managed to pull you out of the water, give that big slimy so-and-so the slip, and get here to safety. I still don't know quite how we... What's the matter, honey? You look like you've seen a ghost. You're kidding. You were fishing, and you met a person called the Seer, and they turned... Oh, come on, silly Billy. You were just dreaming, that's all. You were out for a... You have been through quite an ordeal. You need rest. As do we all. Whoop. Wo sind wir gelandet? Put Ja, und da steht... courage in your heart and lightning in your hand. There'll be time enough for staring out to sea tomorrow, laddie. Come on, let's get you... So, wo sind wir? Ah, hier. Perfekt. Kann man noch was klauen? Ja.
So. Hallo Kuh. Morgen bei Tagesum regnet es. Boom. Wir müssen den Fettsager sehr schnell loswerden. Victory! 3000 XP. Der am meisten. Nett. Brauche noch mehr XP. Krieg 2. Hoppla. Wo habe ich jetzt da reingemangelt? Hat der was, wo er alle angreift? Nein. Wie viel zieht der eigentlich ab? Ist okay. Nett. All is well that ends well. Hier sind wir. Wie schaut der eigentlich aus? Okay.
Einfach nochmal der Geilerschott. And stay down. Warte mal, was hat sie gesagt? Dann schauen wir uns mal diesen Traum an. Such pain. Such despair. I am helpless. If only I could go back. I would gladly accept eternal damnation. Okay, mein Ritter. Hear my plea. You must free this restless night. So we all had the same dream, eh? Just like people have been saying. The poor knight bemoaning his fate, asking to... Oh, it was tragic. He looked so desperate. I wish there was something we could do to help, but... Maybe not. That was Dracilian armor he was wearing. There's no doubt about that. What do you say, laddie? Shall we go and see what's become of Dundrasil, now that this blasted darkness has engulfed the world? So, wir haben jetzt zwei Wege. Einmal nach Eschenberg und einmal dann die Stadt, wo wir da dieses Turnier hatten. Und visiert. Ah, es gibt wieder so einen Wüterich. Cool. Und hier unten. Wir haben doch eine dieser Kugeln, oder? Was auch immer da dahinter ist, muss sicher urstark sein. So, einmal gehen wir mal in die Stadt, wo wir das Turnier hatten. Vielleicht kriegen wir dort noch wieder neue Vorräte, also neue Waffen und so weiter. Vielleicht gibt es ein neues Turnier, wo man das gewinnen kann. Aber an und für sich so... Okay, dann haben wir keine andere Wahl. Dadurch, dass wir eh schon so viel mit Zeitreisen und so weiter zu tun haben, vielleicht ist es dann unser Vater. Hallo, was sagst du?
Ja, ich weiß, wo der Schatz ist. Der ist da in dieser Ruine, die du nicht öffnen kannst. Es gibt jetzt schon hier Drachen. Na dann. Für ihn brauche ich auch noch einen coolen. Den Drachenhieb habe ich jetzt bei ihm nicht. Ja, jetzt sind wir den gefährlichen raus. Der schwarze Drache ist stärker als der grüne. Geiler Skill. Gott sei Dank haben wir den Kohl. Victory is ours. Diligence is its own reward. Schauen wir gleich. Kann man vielleicht bei ihm noch irgendwas stärker machen? Hier gibt es einen Angriff und schauen Sie auf Parade. Finde ich eigentlich recht rotz. Der Falkenhieb. Aber er hat eh den besseren, den da. Ah, das war jetzt dumm. So hochgradig dumm. Gut, dann muss ich das dann irgendwann mal beheben. Da kommt der weg. Und muss die da nehmen. Der ist auf alle Fälle cool, weil greift man die ganze Gruppe an. So, warte mal. Hier oben ist Eschenberg. Komm schon, ein paar Schleime war gerade super.
Hier geht's nur zur Kirche. Müssen wir hier lang. Noch ein Drache. Oh gut. Nur ein Drache, ne? Oh. Arme Sau. Oh oh. Vorne Step up. All is well that ends well. Was ist das für eine Bestie? Nice. Drachenhaut. Perfekt, die brauchen wir ja für die Drachenklingen. Und brauchen wir noch eine Drachenhaut und ein Drachenhorn.
Gibt's noch wo irgend so eine Bestie? Jetzt bleibt da oben, verdammte. Na, geschossen. Scheißdreck. Wer hat sich in den Scheiß aus da? Talentsamen. Nice. Drachenschuppen. Oh, ist wieder so eine da. Perfekt. Nun habe ich echt keine guten Skills. Not bad at all.
This place was in ruins Where was I? Ah, yes. It should be around here somewhere. Would you boys do me a favor and shift this little lot? Well, don't just stand there, darling. If I'm getting my hands dirty, you are too. Where does this stairway lead, Lord? To an underground passage that runs beneath the castle. It was meant to allow the royal family to flee should Dundrasil ever come under attack. Right. Let's get in there and see if we can find some clues to the identity of our restless knight. Okay, das normale Ad sind hier Vulkane. Weil kann das sein, dass man von der anderen Seite hier reinkommt? Also Ritter. Such pain. Die Rüstung schaut so cool aus. How dare you return here? Be gone! You took everything. You destroyed. I'm keen to have a wee chat with our friend here, but something tells me he's got other things in mind. Geiler Angriff. Knall. Cool.
Warum heilt er uns? Another day, another victory. Fabulous, darling. Nice. Neuen Zauber. Energieschub. Vielleicht werde ich ihn doch zurücksetzen. Und dann da auf die Gaukler Charme-Dingens. Warte mal. Den bringen wir auf 20. Dann nehmen wir da die Sachen wieder weg. Ich brauche 16, glaube ich. Ja. Und da das mit Henrik dann fehlt, muss ich auch noch beben. You took my beloved Eleanor. You took my boy. Eleanor? But that's the old queen's name. Erwin, last king of Dundrasil. A great man, and a fine warrior too, as you've just witnessed. And, most importantly of all, your father. I'm sorry the two of you had to meet like this. What happened to you, Erwin? Come on, laddie. Look at me. What in the... At last you have come. Long have I waited for a kindly soul to free my restless night from his misery. The voice from the dream. You are correct, of course. Before you kneels Erwin. All those long years ago, on that darkest of days, he fought to the last. But with time, that light has waned, and all that remains is the tortured soul you see. I beg of you, help him, free him from his nightmare. The voice. It's... That'll have to wait. Erwin here need... But what are we supposed to do to help? Leg deine Hand auf den Kopf. Well then, I need to make you nice and miserable. If such, I am helpless. Jetzt kämpfe ich wahrscheinlich in seinem Kopf gegen das Löwenviech da noch.
Nein, ich mache eine Zeitreise. King Erwin, it is a great honor to be invited to celebrate this most special of days with you. The birth of your son and heir is a source of great joy and happiness. Thank you. Thank you. Er hat so die urcoole Frisur und drumherum schauen wir aus wie I am truly humbled to be lucky enough to celebrate it with you all. My dear Sultan, King Gustav, allow me to welcome you both to Dundersill. You honor us with your presence. The honor is all ours, King Erwin. Truly, it has been far too long. 1,000 thanks. Though, of course, we are not here merely to celebrate. Today's colloquy of kings shall determine the fate of Erdrea for generations. I, for one, mean to see that my people's interests are well represented. You will forgive me if I grow a little passionate at times. It is the first time the rulers of the four kingdoms have ever gathered under one roof, you know. A momentous occasion, but the reason itself is a momentous one, of course. The birth of an heir to the title of luminary is an event of unparalleled significance. Indeed it is. Thank you once again for agreeing to meet so readily. Now, I have some final preparations to make before we convene the colloquy. I will come and fetch you when we're ready to begin. Guards, I don't suppose any of you have seen King Carnelian? Yes, sire. King Carnelian is walking the grounds with Lord Robert, sire. Kann ich mit ihm reden? Ich bin doch eine Art Geist, oder warum kann ich du? King Carnelian, Lord Robert, I will be convening the colloquy shortly, if you'd like to make ready. Lord Robert informs me that the boy bears the mark. That he is the luminary reborn. That's right, aye. I've decided to present him to you all at the colloquy. The sight of so many people gathered to celebrate his birth has brought home to me how important he is. How much hope the light he brings represents. Save it for the meeting, Owen. Don't take it to heart, laddie. The fate of all Erdrea hangs on the luminary now. Not everyone's going to be happy about that. Right, it's nearly time. Why don't you go and fetch the wee one from Eleanor's? Was, wenn die nach oben gehen, sind wir schon wieder unten. Kann man hier irgendwas ausrichten? Aufsammeln? Ja, hier kämpfen die Ritter. Hier kann man sich abschießen. Perfekt, das ist schon mal der wichtigste Raum im ganzen Schloss.
Okay, die Tür kann man nicht öffnen. Hopp. Warte mal, da ist der Konvent, da wollen wir nicht hin. Gut, zur Linken ist dann die Königin und das heißt, wir gehen mal nach rechts. Opas Tagebuch. Okay, das heißt schon mal, wir können was aufsammeln. Ist schon mal nicht schlecht. He's so tiny. Can I touch him, Lady Eleanor? I promise I'll be careful. I think he likes you, Jade. He's a very special boy, you know. They call him the Luminary. People have all sorts of hope, but I just hope he grows up to be like his father. That he can help people to overcome their problems, just as Erwin did. I hope he grows up to be nice and kind like you, Lady Eleanor. King Erwin! The colloquy's about to start, Eleanor. Will you hand me the wee one? All right, wee man. Let's go and talk to some scary old men, shall we? Don't worry. Daddy will look after you. Oh, Erwin. You don't need to hold on to him so tight, you know. Let the poor boy breathe. Would you look at it thundering away out there? And on such a special day, too. Come on now, Eleanor. There's nothing to worry about. We'll keep you safe no matter what, won't we, wee man? And what about me, Hey, you don't need me to protect you, Jade. You've got King Carnelian. Your dad's a force to be reckoned with, and no mistake. Right. We better get this meeting started. I'll see you later, Eleanor. Good luck.
Nicht mal königliches Gewand. Gibt mir nicht mal was von seinem Erbe. So, reden wir was? Aha. Warte mal. This child, he is the one? He bears the mark. Doesn't... Dark One riseth, tree descendeth, luminary, man defendeth. Light's mark shineth, hand extendeth. With his coming, black night endeth. The final poem in the Book of Erdwin. The legends tell us that the Dark One was defeated by the Luminary in the Age of Heroes, bringing eternal peace to the world. But, as I'm sure you haven't failed to notice, monsters walk the land once more. The peace of Erdrick. The kingdom of Svardsrust has already fallen at the wicked creature's hands, and King Arnud with it. He will be sorely missed. And now a child has been born who bears the mark. Which brings us to a reason for gathering here today. What does all this mean for... You speak of the Dark One, of monsters running wild, of the peace of centuries crumbling. But surely, the birth of the child signals an end to our woe. Now that the Luminary is among us, the balance can be restored, the peace can be maintained. All is well. You believe that the presence of the Luminary will ensure that peace prevails? Forgive me, Lord Robert, but the Book of Erdwin contains another poem concerning... It does. The very first poem. World Tree's gift, first of many. Bold, bright, blessed luminary. Thy light doth a shadow cast. Lo, the Dark One, bleak. What are the two of you implying? That the Luminary causes the appearance of the dark... Without light, there cannot be shadow. Without darkness, the stars cannot shine. This has always been the way of... Darkness and light must coexist. So, indeed, the birth of the Luminary may well be what caused... You dare to imply that my son is somehow the source of our troubles? That the Luminary... Can we be certain that he is? Evil does not always take a monstrous... You must have noticed the sinister glow emitted by Erdwin's lantern of late. Ever since your child was born. What are you trying to... The star sings at night, you know. I have heard it.
It sings of Erdria's destruction. King Gustav is right. Oh, don't you start. Ominous footsteps approach. We all hear, as the leaders of this world, we owe it to our people to root out even the slightest hint of evil at its source. Even when that source is painfully close to home. Why don't you just come out and say it? You're asking me to kill my own son. My own... Something happened. Not long before the child was born. I'm sure some of you saw it. A great, blinding light shot up from Yggdrasil and set the sky aglow. For a moment, it seemed that night had become day. We saw that same light on the evening he was born. It was shining from the mark on his hand. The child is a force for good. I have never been more certain of anything. He did not give rise to the darkness. He was sent to drive it out. Light and dark are not two sides of the same coin. The light of the luminary is a gift. A rousing performance indeed. Of course, if you had shown even a witless conviction, we would have had no choice but to remove the child from your care. The luminary is the child of Yggdrasil. He alone can bring light to the world. I hope you will forgive us our little test, but we had to be sure how strongly you I am satisfied. Send him to Heliodor when he comes of age. He will be trained in all that he will need to fulfill his destiny. We must confer upon the luminary the power to lead us all. King Carnelian. Everyone. I don't know what to say. Very good. The most pressing item on our agenda is dealt with, and it ended just as I knew. Now the matter is settled. Our kingdoms are united in their purpose. Let all be as Yggdrasil. That concludes the colloquy. Now, all that remains is to introduce the luminary to his Thank you, King Carnelian. My friends, I'd like to thank you all for coming. What is it? You must flee the palace immediately. We're under attack. Everyone! Ich will seine Rüstung haben, die hat echt cool ausgeschaut. Kann man jetzt eigentlich kämpfen? Er ist tot. They have come in force, but they shall not have the child. Lord Robert and I will keep them at bay. Take Eleanor and the child and flee the castle. Now! Okay, hier ist er noch nicht besessen. This is suicide!
You need not fret on my behalf. I am not in my doji. Thank you, both of you. Nett. Haben wir jetzt in die Zahl eingegriffen? Oder ist das damals auch so passiert? Man weiß es nicht. Das ist ein Paradox. Lass mich die nicht wehren können. Drehen wir halt aber ein bisschen durch. So. Irgendjemand zu besiegen. Gut. Ah, und da sind noch welche. Oder müssen wir die ganzen Monster besiegen, weil die alle zusammen den Vater behalten? Hm. Oder was sagt ihr? Könnte das wahr sein? So, hier sind wir wohl fertig.
Hier war doch gerade der große Ball, wo die geredet haben. Nein. Gut. Dann müssen wir jetzt aber nur noch ganz nach oben. Im Thronsaal. Wenn die da stehen, dann müssen wir hier lang. King Erwin, there you are! We were so worried! You're alive. Oh, thank the heaven. Never mind that now. We need to get out of here, all of us. No matter what happens, So I cool, will die get you Rüstung. out of here. I promise. Let's go. Okay, hier sind keine Monster. So, wo sind wir jetzt lang? Wir sagen nichts, also wissen Sie es nicht. Aber da ist ein Geheimgang. We should be able to get out through here. I feel his presence. I see. Give him to me. There can be. Just you try and take him. The monsters are everywhere. If they've made it this far around the castle, they must have the place surrounded. We'll have to use the tunnels. This way. Natürlich helft mal. So ein geiler Spiel. Kann es nur immer wieder sagen. Hey du Schwachkopf. Der ist aber stark. Ah, das können wir machen. Gegenstände? Nein, doch. Wo wir das unten da aufräumen?
Mehr Samen habe ich nicht. Das ist aber cool. Na egal. So, wo sind die lang? Doch wirklich dieses Ding. I think this was the one. Quickly, in we go. Before... Ja, und man macht den geheimen Gang wieder zu. Und hier ist sicher der Vater zurückgeblieben. Time to make a break for it. I'll deal with him. Get out of here. But Erwin... Run! And don't look back. All right, you despicable creatures. Do your worst. Kämpfe zusammen mit ihm. And... King Carnelian? So, warte mal, wie viel fehlt noch fürs Level Up? Noch viel zu viel. Sollte reichen.
King Carnelian? Who are you? What do you think you're doing? Your Majesty! Erwin, is that you? What happened? You're all right. Thank goodness. Jade's with Eleanor and the Wee One, Your Majesty. They made it safely out of the castle. I see. I shall send my forces after them right away. Your Majesty... The bloodline of the Luminary ends here. King Carnelian? Sire. Forgive me. I was unable to find you. I thank the heavens. King Erwin. I had no choice. He came at me in a frenzy. Queen Eleanor has absconded with the Luminary, and with my daughter. Surely not. Whatever would possess them to commit such acts? The birth of the child has put them both under great pressure. It has also caused the coming of the monsters, the loss of countless lives. Perhaps the coming of the Luminary does bring darkness in its wake. After all, without him... Yes! I see now! He is not our savior. He is the harbinger, the child of evil. He must be found and dealt with. The peace of Erdrea must not be permitted to collapse. Find him. Leave no stone unturned. Sire. Ein rosa Schwert. Oh. No. He is no harbinger. Someone, please. King Carnelian must be stopped. Eleanor, please. Forgive me. Aber die Rüstung schaut ziemlich geil aus. Ich will die haben. Das schaut nicht sehr gesund aus. Das ist echt mal zum Arzt. I am the Gloomnivore. And this one's misery is just exquisite. Which is why I've been drawing out his torture for all these years. One must, but even the most fabulous feasts must come to an end. How does your despair compare, I wonder? Give yourself to misery. This is your most painful memory. The darkest. Yes. Your power. You could not protect your friends. You could not wallow in it.
yourself in misery. Was hat die Seherin zuerst zu dir gesagt? Can you hear me? There is a light inside you that can never be extinguished. It is waiting, biding its time. But it is there. And when it... Now is that time. You are the luminary. Was soll jetzt passieren, musst du mir die Kräfte kriegen? This light. What's happening? Ist jetzt nicht so besonders schön. You're back with us, laddie. Are you alright? This light. Disgusting. It blinds me. It fills my mouth. This is the beast responsible for King Erwin's suffering. We must defeat it and lift His Majesty's curse. You dare disturb me while I prepare to sample. No matter. Ne, komm nicht. Dazu. Try this massage. I'm not done yet. Let's get a move on. Schade. Bitch. Victory! Nett. Das sind ja mal nichts.
So, was wollte ich bei ihm noch einmal? Da lang gehen. Was auch immer hier dahinter ist. Oder wir gehen von hier dann darüber. Weil der Erleuchtungspfad, der klingt auch lustig. Was er da für Skills noch so lernt. Aber Priorität liegt auf dem da unten. Also... brauchen wir noch ein bisschen was. Hier brauchen wir auch noch ein bisschen was. Lebt er jetzt wieder oder wie? Where? Wait. Those eyes. Ja. Ich finde Briefträger. Son. It was you who saved me, wasn't it? You're back. Eleanor? Our son has freed you. Despair no longer holds you captive. I am my love. Hätte man zumindest die Rüstung lassen. My dear son, many hardships await you. Many trials lie ahead. But you must not stray from your path. Let the light of hope, the light inside you, be your guide. Farewell, my darling. Goodbye, my little one. Goodbye, Erwin. I hope both of you... Honey, your hand! The mark! It's glowing again! The luminary is restored to us, and all thanks to... Und? Trotzdem ist er noch immer noch schwach. Hilft nix. Der hat sich jetzt ausgebaut. Ja, dann wissen wir schon, wie wir gehen.
Zuerst holen wir uns den hier. Die sind auch neu. Das ist sicher der leichte und dann ist das der harte. Und das ist sicher eine Kombi für was ich wie viele Leute. Okay, ich verstehe. Aber zuerst den, dann den. Dann den, dann können wir den freikaufen. Dann müssen wir da so rundherum gehen. Dann kommt man zu dem. Stärke geschickt. Dann kommen wir zu den. Was auch immer der in der Mitte kann. Vielleicht ist es der, wo man instant die Stärkung kriegt. Wisst ihr das zufällig? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Bitte, danke. Dem haben wir gesagt, gehen wir auf den. Da brauchen wir noch etliche XP. Und bei dem kommt dort das Instant Wiederbeleben. Also haben wir das auch geklärt. Ja, wenn ich jetzt der Böse wäre, ich würde die ganze Welt in Schutt und Asche legen. Und dann weiß es, da der einzige Dorn, der noch existiert, da irgendwo rumrennt. Ah, das können wir nochmal aufsammeln. Warte. Nice! Schauen wir gleich, was wir brauchen. Nehmen wir noch schnell da die Drachen wieder. Na, vielleicht kriegen wir da die restlichen Materialien, die wir brauchen für die Drachenschwerter. Oh, ich hätte vielleicht Hedrigs heilen sollen. Don't worry, darlings. Syl's here. Your socks up.
Okay. War doch eine dumme Idee. Alle physische Attacken. Befestigen deine Magie. Nein. Victory is ours. Na, wir haben noch 20 Punkte. Aber schon echt cool, dass die hier. Guck mal, was haben wir noch für Zauber? Nur Einschläfer. Bei dem muss ich auf jeden Fall dann nochmal etwas Gutes gehen. Let the darkness consume you! Wakey, wakey! We did it, darlings! Nice! Noch ein Zauber. Knusper, das ist doch dieser super starke Feuerzauber. Aber jetzt haben wir genug Punkte für das hier. Nächste geht's hier unten weiter. Ein Level Up, dann haben wir das auch. Den könnten wir vielleicht zum Leveln brauchen später für die Metallviecher. Obwohl mit dem alleine sollte das eh reichen. Das heißt, wir gehen in Richtung unten, Lichtbringer Pfad weiter. Und bei ihm gehen wir auf das da. Und dann da so entlang oder hier so entlang. Auf alle Fälle da die Bonus-Attack holen wir uns. Das holen wir uns das nächste. Wir brauchen noch von Drachen brauchen wir noch Wärme. Ich glaube von denen kriegt man die, oder?
Oder kriegt man die nur bei dieser aus der Wüste? Hey, jetzt reiß dich mal zusammen da. Bei dem muss ich auf alle Fälle die Schwerter verbessern. Komm, gib uns den Drachenhorn. Victory! Schauen wir mal. Helme. Ja, dann wünschen wir Glück, dass wir den gleich auch perfekt hinkriegen. Zu weit. Sollte funktionieren. Aber schon perfekt. Oder fast. Das heißt, den müssen wir dann noch verbessern. Was mache ich, Schwachkopf? Jetzt ganz vorsichtig rantippen. Auf alle Fälle müssen wir mal von ihm die Falkendinger verbessern.
Doppelt so stark. Geht doch. So, jetzt schauen wir mal, was sie rüsten kann. Das nur eine Deko ist. Ohne wirklich einen speziellen Effekt, weil wenn, ja, wird das echt extremst schade. Ui. Das Einzige, was man verliert, ist ein bisschen Flinkheit. Das sieht aber extrem cool aus. Das heißt, wir können ihn... Na, das von deiner kann ja nur der Hauptcharakter tragen. Welche Rüstung ist gestärkt? Das Sahne oder Sahne? Was dann... Der hat die, das heißt, du kriegst nichts. Kann ich denn eigentlich auch das beste Genre sehen? Nein. Haben wir das auch geklärt? Weil die Aurora-Klinge ist einfach stärker als die Platin-Klinge. Nein. Drachenpanzer. Ah, perfekt. Hat schon so ausgerüstet. Teilen wir uns noch? Und wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Likes und Abos sind gerne gesehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.